Good evening, everyone. Yes, very good evening, everyone. Ansi Workies, Shija, Tessie, GMS. Yes, very good evening. And welcome to OET Writing Live, presented by Tiju Sir Academy, Mavelikara branch. And this is Ishwarya. Yes, I hope you people are doing good. Yes, so I hope everything is going good with you people, especially here in Kerala because of the weather condition. Everything is not fine. So we request you people to be very careful wherever you are. All right. So yes, Preeta. Hi, everyone. Achu, Neetu, Jitan. Hi, everyone. Welcome to our OET Writing Live presented by Mavelikara branch. Yes, Soumya Ashokan, Binsi Binu. Very good evening. Hey, hello, Soumya. How are you doing? Not only for how Soumya, for everyone. How you people are doing? Is everything okay with you people? I hope you people are faring well wherever you are. Annie, Matty, Annie, Mary, Michael, Nimmi, Benny, and yes, Dinny. Yes, good evening, everyone. All right. Yes, so I am, as usual, I'm just taking my couple of initial minutes so that, our usual participants can join our session. Shailam, Smita, Ashley, Rona, Johnny. Yes, very good evening, everyone. Pinky, Agnes, Ramya, Blash. Very good evening. And I'm happy to see you people over here through this live platform. All right. Yes, hi everyone. Welcome to our live session. Yes, Little Dan. Good evening. All right. Yes, hello, Rona. How are you? Hi, Rona. Mary, Suresh. Good evening, everyone. Princey John, Shobha Verma, Rachita Pramod, Leha Mary Thomas. Good evening, everyone, and welcome to our live session from Velikara. Yes, Marin Mary Matthew. Good evening, Marin. All right. So I hope you people are doing good. Yes, Binu. Good evening, Binu. All right. So it's 5:36 here in India, and let's begin officially our live session. So this is OET Writing Live session presented by Tiju Sir Academy from Mavelikara, and this is Ishwarya. And I welcome all of you people to this yet another brand new live episode for OET Writing. All right. So as I always mention, thank you so much everyone for being here, for being with me through this interactive in this live platform. Because of you people, your constant feedback, your participation, your suggestions, and everything making our live literally a lively one. So I would love to start all my live sessions with so much of gratitude towards you people. All right. Yes. So Linda, Sina, Linda, Simon, Jaisha, Rakesh. Hi everyone, and Manju, Mary, Matthew, Danya. Yes, good evening everyone. Sheena, Matthew, yes. All right, so shall we begin our today's session? Are you people ready for that? Ready ആണോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു OET Writing Live where we are going to deal with yet another case note. All right. Yes, so all you people are ready. So thank you so much for showing your response in the comment box. So നമ്മുടെ comment boxൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നതിനും എന്താണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഓൾവേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഐ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു മേക്ക് യുവർ സജഷൻ, മേക്ക് യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, മേക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ് visible in our comment box so that we can also go through the comment session and make any correction if there is any. അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് ഫോമാറ്റിംഗ്, ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പീപ്പിൾ ടു ബി മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇൻ അവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് അതിലൂടെ പോകാനും പറ്റും. വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ കറക്ഷൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു പീപ്പിൾ ആർ എൻകറേജിങ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗിവിങ് ക്ലാരിറ്റി ടു അവർ കോൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഓൾറെഡി
already know, that also you can express in our comment box. At the same time, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതും ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്താ ചെയ്യാം, you can ask in our comment box. Okay, so that way you people are indirectly motivating people, those who would love to come forward but will be having some sort of hesitation. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതുവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. So I request your participation throughout this live session. Okay, yes, so since you people are ready, let's begin our today's writing live, presented by Tiju Academy, Mavilikar branch, and this is Ishwarya. Okay, and here begins the case note. All right, I hope everything is clear and visible for you people. Yes. Yes, okay. So assume that today's date is 30 June 2022. So what's today's date? That is 30 June 2022. Mrs. Crystal Watson is a patient in your general practice who is concerned about her glucose level control. So what's the condition of the patient? The patient is worried about her glucose level control. Avara condition glucose level ne kurichu avaru endana worried aanu. So what all things that we got from the very first sentence? Our first sentence il ninnu namukku endellam karyangal manasilayi. 30 June 2022, that is today's date. That is very essential when it comes to the OET writing letter. Okay, and the next thing, the patient's full name, that is Mrs. Crystal Watson. Crystal Watson ennolla peru namukku kitti. It's a patient in your general practice who is concerned about her glucose level control. So avara diabetic issue ne kurichittu concern aanu, and they haven't provided any specific designation as ours. Who is writing the letter ennolla karyam avaru specific aayittu nammade designation onnum writer designation onnum parnitilla. They haven't mentioned any designation of the writer. They haven't mentioned any specific designation for the writer. So our case il namukku endu cheyam, we can simply take it as a nurse. Namukku adane engane edukam, we can take it as a nurse. So obviously a nurse will be writing this letter for OET nursing, right? So namukku endayittu edukam, writer designation nurse aayittu edukam. Is that clear so far? Yes, Linda, today's name exactly. Yes, Archana, good evening. Manchu Thomas, yes, very good evening everyone. And Anamol, yes. Okay, so assume that today's date is 30 June 2022. Namala patient in a pair identify chedu, and we identified the condition as well. Okay, and when we get a case note, when you people get a case note, what we have to do, nammal endana ettu adyam cheyendathu, we have to collect some basic information regarding the patient ne kurichu or basic information collect cheya. Example, that the name of the patient, date of birth is mentioned here, and the age is also provided there, and the address of the patient, 71 Seaside Street, Newton എന്നവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തന്നിട്ടുണ്ട്. And when it comes to the social background, married, 40 years, with 3 children, 5 grandchildren, they are in overseas, and retired. He is a retired clerical worker. She was working as a clerk, and right now currently she is retired. And family history, many relatives with type 2 diabetes. Nil, else significant. So when it comes to the family history, many relatives with type 2 diabetics, ella relatives in family history il enthundu, they have a strong many relatives with type 2 diabetic ennaanu parnirikkunathu. So what we can understand from that, we have a very strong, this particular patient is having a strong family history of type 2 diabetic. Oralkalla many relatives ennu parnirikkunna kondu thanne, what we can write, this person, she or he. In this context, this is lady. So, namukku endu povam, she povam. So, she has a strong family history of type 2 diabetes. Ennu namukku avade endu cheyyamnavana mention cheyyavunnathanu. I hope it is clear. Is that clear so far? Iduvare ellarkum clear aano? Yes, Sarada. Yes, very good evening everyone, and welcome to our OET Writing Live. All right. Yes. Okay, so shall we move on to the next part? We already collected some basic information regarding the patient. Patient ne kurichu nammal some basic information already collect chedu. Inni endiya, our next important part is the writing task. So straight away go to the writing task of the case note. Case note il nammal oru basic information collect cheyidittu endu cheyanam, straight away writing task like പോകണ്ടാവണം. And when it comes to the writing task, using the information in the case note, write a letter of referral. Write a letter of referral to Dr. Johns, an endocrinologist,
at City Hospital for further management of, actually would be saying Mrs. Watson. Mrs. Watson, sugar level. Address the letter to Dr. Liam Jones, endocrinologist, City Hospital, Edinburgh. So നമുക്ക് ആർക്കാണ് അഡ്രസ് ലെറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡോക്ടർ ലിയാൻ ജോൺസ്, എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്, സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, എഡിൻബർഗ്. സോ നമ്മുടെ റീഡർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി? സോ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ യുവർ കമൻറ്റ് സെഷൻ. കമൻറ്റ് സെഷനിൽ കൂടെ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത്? Using the information in the case note, write a letter of referral to Dr. Jones, an endocrinologist, at City Hospital for further management of Mrs. Watson's sugar level. Yes, exactly, Soumya, Linda, yes, this is a referral letter. This is going to be a referral letter. Then the letter is a referral letter. And who is our reader? Our reader is none other than Dr. Liam Jones. It's a referral letter. Yes, and this is also a unknown case. Definitely, Anjali, that's a very good sign. This is a referral letter. This is going to be an unknown case. That's an unknown case. Yes, Anjali, Archana, Shalam, yes, referral, Manju, Neetu, Meenu, Linda, Binu, yes. Purpose, type of letter, reader. Exactly. We understood the purpose of the letter and we understood the type of the letter as well as the reader as well. Yes, to endocrinologist, Manju Mary Matthew, Shailam Jemmy. Yes, exactly. Dinny Matthew. Yes, exactly. It's an unknown case as well. Okay, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി? This is an unknown case. That is important. And the type of the letter. So, what's the type of the case? That is unknown. What's the type of the letter? That is referral letter. And who is going to be our reader? That is Dr. Liam Jones, the endocrinologist. The endocrinologist of City Hospital. And what's the purpose? That is further management of Mrs. Watson condition. Mrs. Watson sugar level further management ആണ് അവർക്ക് എന്തുള്ളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. So one purpose word is already available here. Okay, I hope it is clear. Now let's move on to the entire case note. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? The entire case note, we can go for it for a detailed analysis. So when it comes to patient detail, the name of the patient is already we discussed. The date of birth is there, address and social background. When it comes to social background, we already went through the social background of the patient. She is married and retired. Family history, many relatives with type 2 diabetes. Many relatives with the type 2 diabetes എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? She has a strong family history of type 2 diabetes. Okay, moving on to the next part, that is medical history. 2002 type 2 diabetes. So 2002-ൽ അവർക്ക് എന്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Type 2 diabetes ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Right? And what is today's date? That is 2022. എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2022 is today's year. Referral letter, a known case to endocrinologist for further management. Exactly, Sharon. Yes, exactly. These all information that we gathered from the writing task. And when it comes to medical history, in 2002, type 2 diabetes was diagnosed. Still significant, no operations. Nil significant. Nothing else other than this is significant in this patient case. No operation. Allergic to penicillin. The second information that we require is she is allergic to penicillin. Menopause 12 years back. Never smoked. Nil alcohol. No formal exercise. So നമ്മളുടെ കേസ് നോട്ടിനകത്ത് nil അല്ലെങ്കിൽ no എന്ന് പറയുന്നത്, all the information that is provided as nil or no, we don't even need to look on that particular area, on those particular area. Nil അല്ലെങ്കിൽ no എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We don't even need to look at that area. ആ ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. So when it comes to this medical history, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം? Nil, significant. No operation, അതെന്താ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. Menopause 12 years, okay, doesn't matter there. Never smoked, nil alcohol, no formal exercise. So the only two relevant points from the medical history are type 2 diagnosis was diagnosed in the year 2002 and she is allergic to penicillin.
I hope it is clear. Yes, Marin already constructed the sentence regarding this. So she has had type 2 diabetes since 2002. Yes, very good. That is also fine. And she is allergic to penicillin. That is also right. Yes, the rest of the information, all rest of the information are totally irrelevant. So we collected the basic information regarding the patient and we dealt with the medical history as well. Now straight away move on to the current drugs. So these are the current drugs of the patient. Current drugs means ongoing medication. Metformin 500 mg 2 times per day. Glipizide 5 mg 2 times morning. No other prescribed OTC or recreational. So she is taking only 2 medications. So her current medications are these 2. എത്രയാണ് അവരുടെ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് അവരുടെ current medication. No other prescribed or over the counter or recreational drug. She is not having any other drugs. She is not taking any other drugs other than these 2. ഈ രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് അല്ലാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can eliminate this information. നമ്മളെല്ലാം വേണ്ടാത്തത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിയും. ഇഫ് യു ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ അനാലിസിസ് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് the ideas of we will be having the information that all are relevant. Okay, we will be having all the relevant information by eliminating one by one. You people can eliminate the irrelevant information while analyzing the case note, and by the end of the session what we will be getting, by the end of the analysis we will be able to get all the relevant information. So yes, Tiju, yes, very good. She is allergic to penicillin. That is correct. She has had type 2 diabetes since 2002. That is also fine. She was commenced on metformin. Okay, let me see. Shirin, she has had type 2 diabetes since 2002. Okay, she is on metformin. Exactly, Marin, she is on metformin. So avade Soumya has constructed a sentence, she was commenced on. That means avalku ee oru particular, for example, she was commenced on metformin ennu parayumbo the meaning is avalku endu cheyidu, metformin start cheyyapettu. So word commence means start. Commence nu parnal endana, about to begin. Start എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഷീ ഈസ് ഓൾറെഡി ടേക്കിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ലോങ് ബാക്ക്, ഓൾറെഡി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷീ ഈസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർ ദിസ് മെഡിക്കേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി, ദ റൈറ്റ് യൂസേജ് വിൽ ബി ഷീ ടേക്സ് മെറ്റ്ഫോമിൻ or she is on metformin. That is also fine. She takes metformin will be the right usage. Okay, that looks more formal than she is on this thing. Clear? അപ്പോൾ കമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഇഫ് ഷീ വാസ് ഡയഗ്നോസ് വിത്ത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇൻ ദ ഇയർ 2002, ഇപ്പോഴായിരിക്കുമോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കണുണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. Soumya? Yes, she takes, yes, her current medications are, yes, Manju, that is a different construction. She has been commenced on, yes, okay, അപ്പുറം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഷീ ഹാസ് ബീൻ കമൻസ്ഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പം അവൾക്ക് ആ മെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് എന്ന മെഡിക്കേഷനാണ് എന്ന മീനിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് 2002 ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, അവൾക്ക് ഓൾറെഡി ആ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഷീ ടേക്സ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആൻഡ് ഗ്ലിപ്പിസൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. അനു തോമസ്, യെസ്, ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ഷീ ഈസ് കറൻ്റ്ലി ഓൺ മെറ്റ്ഫോമിൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ഓക്കെ, കറൻ്റ്ലി ഷീ ഈസ് ഓൺ മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഫോർ വിച്ച് ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് മെറ്റ്ഫോമിൻ ആൻഡ് ഗ്ലിപ്പിസൈഡ് എന്നുള്ള പറയാം. For which she takes പറഞ്ഞാൽ that will be more perfect, I would say. She takes എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is a simple present tense, right? Takes എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is V1S, simple present tense. So simple present tense, where we are using simple present tense ൻ്റെ ഓരോ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, when we are having when we are wanted to show any habitual action, ഹാബിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. സോ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വേറെയും കുറച്ച് യൂസേജ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ. ദാറ്റ് will be provided by our own dear Tiju Sir. Okay, so but still
നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഷീ ടേക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് V1S ഫോമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതെന്താണ്, അപ്പോൾ ആ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു, ഇന്നും എടുത്തു, നാളെ എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഷീ ടേക്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിപ്പോൾ മെഡിസിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള മീനിങ്ങിലല്ലയോ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ജിതൻ? യെസ്. സോ യെസ്, റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എക്സാക്ട്ലി ഭാനു. Okay, now let's move on to the next part. That is current, we dealt till current drugs. When it comes to this, the another part, on 5th Jan 2022. So today's date is 30 June 2022. So that is 5th. Now we have to go for the presenting complaint. Patient ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. On 5th Jan 2022, what all discussion that happened with the patient and the medical professional, the nurse. Patient concerned that her glucose level are not well enough controlled. So അവരുടെ കൺസേൺ എന്താണ്? When she approached us on 5th Jan 2022, when patient approached us on 5th Jan 2022, she was concerned regarding her glucose level, uncontrolled glucose level. അവളുടെ uncontrolled glucose levelനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു? കൺസേൺ ആയിരുന്നു. Checks levels often and worried. അവർ റെഗുലറായിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but she was worried. Attend health center, feels not taking her concern seriously. Recent blood sugar level that is within the range of 6 to 18. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷീ ഈസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ഹെർ അൺകൺട്രോൾഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ആൻഡ് ദ റീസെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഇസ് വിതിൻ ദ റേഞ്ച് 16 to 18 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, BSL ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വിതിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 6 to 18, ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. ആൻഡ് ചെക്സ് BP അറ്റ് ഹോം. അവർ BP എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റെഗുലറായിട്ട് വീട്ടിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഐ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ October 2009 was okay. Patient was steady and BMI 24, approximately good diet, bowel normal, micronutrition normal. So everything is normal. So if it is normal, we don't need to look on those areas. Normal ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. BMI that is also under the condition safe. Last I checked that was also stable. Okay എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That is also stable. So what all things happened there? That is 5th Jan 2022. The discussion says the particular patient, this lady is concerned about her uncontrolled glucose level and her blood glucose levels range within 6 to 18. And she checks BPs at home. BP എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വീട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Moving on to the next part, review after 2 weeks. What happened on 22nd Jan 2022? That is right after 2 weeks. 5th Jan കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. എന്ത് പറ്റി? She is hemodynamically stable, like that we can write or not. She is hemodynamically stable currently, അല്ലെങ്കിൽ on that particular, yes. Okay, Soumya, that's fine. Okay, pathology report revealed FBE, UES, creatinine, LFTs in normal range. And her GFR, എത്ര പറയുന്നുണ്ട്? GFR value is above 60 milliliter per minute. And HbA1c 10%, very poor control. So after 2 weeks, what happened? Her control level is still very poor. And lipid values are there and the values are mentioned there. She is worried about her uncontrollable sugar level. She is worried about her uncontrolled sugar level. She feels health center is not too much worried about it. She feels health center is neglecting her concern. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ടോജോ. Okay. And when it comes to the 30th visit, review of pathology result with patient, changes in medication, recommended metformin regime, change from
500 mg 2 times daily to 750 mg 2 times daily. So what happened on her third visit? We had a detailed discussion with the patient and analyzed her test report as well. And what happened on that time? The medication, the dose has been increased. Dose നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? Increase ചെയ്തു. Metformin value was earlier 500 mg. Right now it has become 750 mg 2 times per day. And atorvastatin liptor to 20 mg one in the morning, added gliptide 5 mg two times in the morning, review after 2 weeks. So what happened in 30th visit? We analyzed her test report and we increased the dosage of the medication, especially the metformin. Okay, so നമ്മളടുത്ത് concern ആയിട്ട് വന്നു, and after 2 weeks we had a test with we carried several tests with her, and on 30th we analyzed the pathology report and the medication dosage has been increased. So all these things happened so far. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടന്നത്. And moving on to the next one, that is 15th February 2022, home BP in range, sugar improved, pathology requested, fasting lipid, full profile. And 21st February 2022, pathology report received these kind of informations as well, cholesterol and everything. And on 7 March 2022, pathology report reviewed with Mrs. not Sharma, that can be a type error, with Mrs. Watson. Okay, fasting sugar usually in 16 plus, higher range, other blood sugar 7 to 8. Refer to specialist at diabetic unit for further management of sugar level. So on 7th March 2022, what happened with the patient? Pathology report reviewed with the patient, and fasting sugar usually 16 plus and range 16 plus range, other blood sugar 7 to 8 ആണ്. Refer to specialist at diabetic unit for further management of sugar level. So we analyzed her report and the results seemed to be high, and therefore she was referred to a specialist for further management of sugar level. This has happened on 7 March 2022. But today's date is, what is today's date? Assume that today's date is 30 June 2022. Okay, so ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താണ്? 30 June 2022 ആണ്. So we are writing the letter on 30th June 2022. I hope it is clear. And the writing task, using the information in the case note, write a letter of referral to Dr. Johns, an endocrinologist at City Hospital, for further management of Mrs. Watson's sugar level. Address the letter to Dr. Liam John, endocrinologist, City Hospital, Edinburgh. Yes, exactly. Test result reveal abnormal HbA1c. Yes, exactly. Hemoglobin. And Chinchu Paulos. Yes. Her pathology report revealed raised glycosylate hemoglobin. Okay. Elevated rather than raised. Elevated will be a better usage. Okay. She's worried. Yes. Bindu ma'am, good evening. Thank you so much. So as usual, our dear Bindu ma'am is here with us, and she's wishing good evening to everyone. So thank you so much, Bindu ma'am, for being here and for your constant support as well. Thank you. Okay, so we analyze the letter. Now we are going to start the letter with your cooperation. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? We are going to develop this particular letter. So I want you people to actively participate in the development of this particular letter. And I can make the screen clear for you people as well. Okay, any doubts? So let's begin with the letter construction. So what's the very first thing that we have to do? How we are supposed to start the letter, with what information? Yes, already people started giving information in the comment box, and I really appreciate that. Chinchu, Anjali, Jose and all. 30 June 2022. Exactly. Yes, so let's start. Yes, exactly. We have to start the letter with a date. Yes, Shija. Good evening, Shija. Yes, very good evening, and welcome to this OET writing live session presented by Tiju Sir Academy of Mavalikara. Yes, Leha Bipin, 30th June. Vinita Shailam, today's date, 30th June 2022. Jitin, yes, exactly. Binu, 30th June 2022.
Yes, exactly. So we have to start the letter by mentioning the letter head date. Letter head date എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവർ വെരി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്. സോ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഓർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡേറ്റ്. Okay, I hope it is clear. So yes, everyone started mentioning that. And Manu, I would like to make a correction on your format. You are not supposed to actually put a comma right after the name of the month because that is outdated. നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേറ്റ് ഫോമാറ്റിൽ വി വോണ്ട് ബി യൂസിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പങ്ക്ച്വേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഉപയോഗിക്കില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, good evening, Sichi. Yes, Grishma, Sudilal. All right. Yes, good evening, everyone. So, Shama, Little Den, Manchu. Yes, very good. So, everyone has started giving that particular part. That is 30 June 2022. Yes, Manu, you're always welcome. So, 30 June 2022. This is how it should be written. 30 should be in numerical and the name of the month should be in words. And first letter എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, capital letter ആയിരിക്കണം. J should be in capital letter. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് again we can go for the year, that is 2022. അതെങ്ങനെയാണ്, 2022 ആണ്. And we are not supposed to use any kind of punctuation there. Okay? Yes. Now we have done with the letter head date part. And now what we have to go after the letter head date, what we have to go for? Adutha information, you people can make it in the comment box itself. I can provide you the writing task. എന്ത് കാര്യമാണ് ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? Good evening, yes, good evening, Jisha, good evening, welcome to the session. Reader's address, exactly, Jidin, reader's address. See, I know these things might be next address, yes, അടുത്തത് എന്താണ്, reader's address. But reader's address എന്ന് പറയുമ്പോൾ I want you people to by heart the thing as name, designation and address of the reader. അങ്ങനെ തന്നെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതർവൈസ് സംടൈംസ് ദർ എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി മേ ബി സ്കിപ്പിംഗ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ പാർട്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ പാർട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. യെസ്, സ്ക്രീൻ ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നൗ? യെസ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം? ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പഠിക്കുക? റീഡർ നെയിം, ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ. നിങ്ങൾ നമ്മൾ പേരെഴുതും, there's a possibility that we will be missing the designation part. Okay? Yes, exactly. I hope it is clear now. Everyone can see the screen, right? So, എന്ത് പറയാം? Designation. Yes. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? If the name of the reader is mentioned, you people can start with the name of the reader. Otherwise, എങ്ങനെ പറയണം? You have to start with the designation of the letter. ലെറ്ററിൻ്റെ റീഡറിൻ്റെ designation of the reader. റീഡറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷനോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. Yes, Leha, very good. Name, designation and address of the reader. So if you are by hearting things in that way, that will be easy. That will get registered in our mind. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം അതിനെ മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. I hope it is clear. Yes, exactly. Manju has given the address part. Dr. Liam John, that should be the first thing. And right below that, we can go for the designation, that is endocrinologist. Exactly. And the next line, that is City Hospital. So Vinita Abhilash, you have provided the information there. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യല്ല, there also we are not supposed to use the punctuation. അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല? പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എഴുതാൻ പാടില്ല. യൂസിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? വി ആർ സിംപ്ലി സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ, ജസ്റ്റ് ബിലോ ദാറ്റ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ദെൻ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, ദെൻ ഈഡൻബർഗ്. ഓക്കെ, സോ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് റീഡർ അഡ്രസ്സിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ല, യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല.
Okay, and Dr. Jones there. Okay, Anjali Jose, Dr. Jones parayilla, Dr. ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, write a referral letter to Dr. John. അത് നമ്മളെ misguide, we'll be getting confused. But here, by the end of this writing task, they gave the full name of the writer. Address the letter to Dr. Liam John. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ എഴുതണം, full name തന്നെ എഴുതണം. Okay, and പിന്നെ എന്താണ്, City Hospital. Yes, very good guys. City Hospital, and I have okay, Binusha Surendran. Binusha, you have whatever you have written it correct, and I really appreciate that, but there is a small correction over there. എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ designation നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ, already if the name of the reader is mentioned, we don't need to add the article the for the designation. Designation നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, article the add ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല if the name of the reader is provided. റീഡറിൻ്റെ പേര് ഇല്ല എങ്കിൽ if the name of the reader is not mentioned, then we can start with the endocrinologist. Here the name of the reader is there. അപ്പോൾ എന്തു പറയുക, ഡോക്ടർ ലിയാൻ ജോൺസ് endocrinologist. Okay, yes, very good, very good. I really appreciate everyone. See എനിക്കറിയാം, I know why I'm asking you people, ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. You must be learned it far earlier itself, but still I want you people to comment on the session. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട്, you may take it as a very simple thing, but these are the areas that we may come across some type of issues. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില മിസ്റ്റേക്സ് അൺനോയിങ്ങിലായിട്ടുള്ള അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾക്ക് വരുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. That's why I ask you people to, or otherwise I request you people to make it an active session by commenting these areas as well. Body part introduction മാത്രമല്ല, ഈ പാർട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തെന്ത് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയൂ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, all right. Now moving on to the next part. നമ്മൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് പറഞ്ഞു, and the next part is salutation. Okay, so salutation will be, yes Binusha, not dear Johns, dear Dr. Johns. So what is the salutation? So I want you people to make it clear, the salutation part. Yes, C.G. Sebastian, Dr. Yes, every Jobby Johnny. Yes, your address part is perfect. So now I want you people to make it common, make the common section filled with the salutation. How it should be written. ഇതെങ്ങനെ എഴുതാമായിരിക്കും, dear, yes Sheba, very good, that's the right way, dear Dr. Johns. അതാണ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. Okay, dear Dr. Johns. Okay Shani, so if we are putting a comma right after the salutation, make sure you are making the comma, you are writing the comma, you are putting the comma after the ending clause, that is yours sincerely. yours sincerely കഴിഞ്ഞും അവിടെ എന്തിട്ടിരിക്കണം, കോമ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് കോമ ആഫ്റ്റർ സലൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കോമ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻഡിങ് ക്ലോസിലും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം, കോമ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, is that clear? Dear Dr. Johns. Yes, very good guys. Yes, that's a very perfect way. And yes, please keep on commenting and make it fast as well. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റും, all right, yeah, very good. Yes, dear Dr. Johns. Yes, endocrinologist. Yeah, now after the salutation, the next part is, what is the next part, please let me know. നമ്മൾ address കഴിഞ്ഞു, salutation കഴിഞ്ഞു, and next part is referral line. അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ്, referral line. Exactly. So I want you people to write the referral line now. ഇനി എനിക്ക് എന്താണ്, I want you people to write the referral line. എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യം നിങ്ങൾ referral line എഴുതുകയാണ്. So for the referral line, I have provided the information. How it should be is exactly, Bhanu, RE കഴിഞ്ഞിട്ട് you have to put a colon. Colon പറയുമ്പോൾ 2 dot. Okay. Referral line, RE, then put a colon mark. Colon is putting 2 dots. Okay, so referral line കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയണം, the full name of the patient. Here is where we are writing the full name of the patient for the first time. ആദ്യമായിട്ട് OET ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ്, റെഫറൻസ് ലൈനിൽ. സോ RE, put a colon mark, then go for Mrs. Crystal Watson. അടുത്തത് എന്താണ്, Mrs. Crystal Watson. So
Please make it clear as well. Yes, Crystal Watson. And DOB 8th February 1963. Yes, Binusha, perfect. That's the perfect referral line. That's a perfect referral line. Okay? Yes, Mrs. Crystal Watson. And the next part is DOB. If DOB is mentioned, then always go with DOB. DOB പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഏജ് യൂസ് ചെയ്യാം. I hope it is clear. For those who are watching our live for the very first time, or those who wanted to get an initial idea regarding an OET letter, for their understanding, if DOB, and DOB means date of birth and age is provided, always go with DOB. Then only we have to go with the age part. All right. Yes, very good guys. So referral line Marin Mary, yes, പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് DOBക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമില്ല? കോമ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, DOBക്ക് മുന്നേ we won't be putting any comma. അവിടെ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ആവശ്യമില്ല. എവിടെയുള്ളൂ? റെഫറൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡോട്ട് വേണം. ആൻഡ് പിന്നെ DOB കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡോട്ട് കോളൻ വേണം. And Sarada, Crystal Watson, K should be in capital letter. So, K I want you people to be clear about it. See, when I go through the letters daily in our offline, with our offline students, some offline students in the letter, correct this is something that I frequently notice. See, Vega Erdumbo, Ellaru ingene erdarunda. Everyone will be going with this one. After name comma needed, after name comma avashayilla mano പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് DOB എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. DOB ക്ക് മുന്നേ comma ഇല്ല. Okay, I'm writing to refer Mrs. Crystal Aston, who requires your consultation or assessment and management to manage her blood sugar level. അത്രയും 2 മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണോ? ഓക്കെ, പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പങ്ക്ച്വേഷനും ഇല്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ DOB നമ്മൾ എഴുതുവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ K എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ K. ക്യാപിറ്റൽ K പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ എഴുതി, ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഹിയർ. So if you are making the V mark a smaller one, that will read as a small K. So be very conscious with this. ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. Be clear with that. This will be capital K and this will be small k. Okay, so be clear with that as well. Yes, every hand was mentioned the reader reference line. Very good. Now straight away we are going with the introductory part. Introductory part aanu Mrs. Crystal Watson kind of full stop venda little then. Okay, and yes Sarada, very good. Yes. Okay, so now I want you people to write the introduction. I'm writing to refer Mrs. Crystal Watson, who requires further management owing to her uncontrolled blood sugar level. Yes, very good Chinchu, that is fine. Owing to അല്ലെങ്കിൽ further management for her, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ that will be simple. Further management for her uncontrolled blood sugar level. That is a perfect intro then. Yes, Bijo. Yes, Manu. Thank you. And you're always welcome, dear. I'm writing to refer Mrs. Crystal Watson, who has uncontrolled type 2 diabetic mellitus. She requires further assessment and management. What a further assessment in the avishundo? Further assessment നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, because we already know her condition, that is DM. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും so I will who requires further management, that will be fine. പിന്നെ മിസ്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാനായിട്ട് പാടില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് വി ഫോളോ ഈസ് ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ മിസ്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ്. കാരണം നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടില്ല. Okay, and Soumya, I'm writing to refer Mrs. Watson, who diagnosed with diabetes mellitus. Who diagnosed എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ, okay, from your facility, who has concerned about her uncontrol. Writing to refer Mrs. Crystal, who requires further assessment and management for her uncontrol. Okay, yes, I am getting for different type of introductions as well. For yes, I really appreciate നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൂടെ I will read all the comments right now. അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞും ഞാൻ എൻ്റെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ കോമൻറ്റ് സെഷനും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്, ബിക്കോസ് I really appreciate your effort. നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റും ചെയ്യുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോമൻറ്റ് സെഷൻ എല്ലാം പോകാറുണ്ട്. I read out all the comment sections and their names as well. Yes, okay.
ഈ ഒരു കേസിൽ ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ഹെർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോത്ത് ആർ സെയിം, റൈറ്റ്? നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ ഇതൊരു റെഫറൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റൽ വാട്സൺ. I'm writing to refer Mrs. Crystal Watson, who requires further management for her uncontrolled glucose level. For her uncontrolled blood glucose level. Is that clear? And CB, Feb need to write, yes, February, nammal full aayittu thanne ezhudana, we won't be going for short form. Hereby, I would like to refer Mrs. Crystal Watson, 59-year-old, retired clerical worker. She needs your continuous intro. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഹിമാൻഷി. It is not necessary that we need to include all this information in the intro part, because വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. When it comes to the writing intro of an OET letter, type of the letter, full name of the patient, purpose, and the current medical status of the patient. All these four things has to be there. We can keep the rest of the things in the body paragraph. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ എങ്ങനെ പോവാം? I am writing to refer Mrs. Crystal Watson, who requires further management for her uncontrolled blood glucose level. That will be a perfect one. ഇനി നിങ്ങൾ തോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് has been diagnosed ചെയ്യാഞ്ഞത്? Has been diagnosed will not apply for this case. Has been diagnosed means that can be a recent diagnosis, right? But in this particular case, she had this diagnosis in the year 2002. 2002-il thanne nammal endu chedu, patient-ine type 2 DM diagnose chedu. So has been diagnosis will not be applicable. Clear? And the another possibility that you will be having confusion is was diagnosed. Was diagnosed is also not possible, because we use was diagnosed if the condition is stabilized. Condition stabilized ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? was diagnosed ഉപയോഗിക്കുന്നത്. But here the condition is not stable. So was diagnosed condition is also not possible. I hope it is clear. So has been diagnosed പറയാൻ recent diagnosis അല്ല, it happened in the year 2002. Was diagnosed പറയാൻ the condition is not stabilized. അതുകൊണ്ട് was diagnosism നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, she has uncontrolled blood glucose level. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? she has uncontrolled blood glucose level. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഷീ ഹാസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അല്ല എങ്കിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റിൻ വാട്സൺ, ഹു റിക്വയർസ് ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹർ അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തും എഴുതാം. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ഇസ് പോസിബിൾ. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? പിന്നെ എന്ത് പറയാം? സിൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു എ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിന് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറിന് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട്, വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് അവർ ഇൻട്രോ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റിൻ വാട്സൺ. ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മളെക്കാളും ഒരു ഹയർ റാങ്കിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? താങ്ക് യു ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റിൻ വാട്സൺ, ഹു റിക്വയർസ് ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് for her uncontrolled blood glucose level. Exactly, Sheija. Thank you for accepting is also possible. I am writing to introduce, that is also possible. Pinne endu parayam? Thank you for seeing, that is also possible. Thank you for seeing, thank you for accepting, thank you for being involved with. Thank you for seeing, that is also fine. Thank you for accepting Mrs. Kristen Watson. Yes, that is also fine. Who requires further management for her uncontrolled blood glucose level. അങ്ങനെ പറയാം. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റിൻ വാട്സൺ, ഹു റിക്വയർസ് ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പുട്ട് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, ഷീ ഹാസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. Yes, that is also fine. So I hope you people got an idea regarding the introduction. Now quickly go to the body part. Body part like body paragraph like പോകുമ്പോൾ what we can do is, since she is already having diabetes, we can start with her history itself. History എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ആണോ? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ, ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ അൺകൺട്രോൾഡ്, ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഹാസ് ബീൻ ട്രീറ്റഡ് എന്ന് എഴുതാമോ? ഹാസ് ബീൻ ട്രീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ തന്നെ അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട.
who has been diagnosed പറ്റില്ല, അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. was diagnosed പറ്റില്ല, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഷീ ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നതായിരിക്കും സേഫ്. അല്ല എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിനോട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് who requires further management for her uncontrolled blood glucose level എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. I hope it is clear. And now I'm going forward with the body paragraph. സോ ഞാൻ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. സോ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അവിടെ ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസിസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിലവൻറ്റ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, വൈ മാം ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ? ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണല്ലോ ഹിസ്റ്ററി. ബോഡി പാരഗ്രാഫ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ എന്തിലേക്ക് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ്. ജാൻ, ഫെബ്, മാർച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഇറ്റ് സെൽഫ് മഞ്ജു. സോ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് പോകുമ്പോൾ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി. ഈ ഒരു ലെറ്ററിന് നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ വിത്ത് ബൈ മെൻഷനിങ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് because in the family history the patient is having strong family history of type 2 diabetes. The patient is having strong family history of type 2 diabetes. And when it comes to the medical history, the diagnosis was confirmed in the year 2002. Clear? So adukonde for this particular letter it would be better if you start your body paragraph by mentioning the history of the patient. So when it comes to history of the patient, what all history should be there? Social history, that is SH, plus medical history. And when it comes to the social history, what all things that we can mention? Mrs. Watson. Body paragraph തുടങ്ങുമ്പോൾ we won't be using the full name of the patient. From body paragraph onwards നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? മിസ്സസ് ജോൺസൺ is a retiree. She is married. Mrs. Johnson is married and is a retiree. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. മിസ്സസ് ജോൺസൺ എന്താണ്? മാരിഡ് ആണ് and she is a retiree. And when it comes to her, next point is she has a strong family history of type 2 diabetes. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? She has a strong family history of type 2 diabetes. അതും നമുക്ക് പറയാം. She has a strong family history of diabetes which was confirmed in 2002. That is wrong. She was diagnosed with. She എന്ത് പറയാം? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ത് പറയാം? She is a retiree. She is a retired clerical worker and married. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് സിൻസ് 2002. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് സിൻസ് 2002 തൊട്ട് അവർക്ക് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ഹർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി. ഷീ ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു? ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട്, വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആഡഡ്? The very first information is about the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഷീ ഈസ് എ റിട്ടയർഡ് ക്ലറിക്കൽ വർക്കർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് മാരിഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ അവരുടെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ വെൻ ടു ദി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പോർഷനാണ് എടുത്തത്? ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് സിൻസ് 2002. ആൻഡ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഷീ ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക്. ഷീ ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല? ഹാഡ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷീ ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്. lives along with her husband. She has a strong family history of diabetes since 2002. She has had diagnosed. She has had type 2 diabetics. She has had type 2 diabetics since 2002. പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഷീ ഈസ് അലർജിക് ടു പെനിൻസിലിൻ. എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ദെൻ പിന്നെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോയി. ബിക്കോസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ്. അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് എന്തുണ്ട്? അതിൻ്റെ റെലവൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഹിസ്റ്ററിയിലും ഡയബറ്റിക് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട്. ആൻഡ് നൗ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററി. ഷീ ഈസ് അലർജിക് ടു പെൻസിലിൻ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലെയിൻ. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇനി എത്രയുണ്ട്? 5th Jan, 22nd Jan, 30th Jan, 15th Feb, 21st Feb, 7 March. There are 6 visits.
എന്തുണ്ട് 6 വിസിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ വൺ ബൈ വൺ. ഓരോ വിസിറ്റും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ക്യാൻ കൺസൈസ് ഇറ്റ്, വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഇനീഷ്യലി. Or we can say ഒന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, ഇനീഷ്യലി. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ബൈ മെൻഷനിങ് ഇനീഷ്യലി. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, ഓൺ 5th January 2022. Put a comma, Mrs. Watson. This is not an admitted case. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഇതൊരു അഡ്മിറ്റഡ് കേസ് അല്ല എങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും? പ്രസൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. Yes, Tiju. Very good. That's a very good. That's a perfect body history. First body paragraph. History വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് Tiju എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. വാട്സൻ്റെ W ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. ഇനീഷ്യലി മിസ്സസ് വാട്സൺ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹർ അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. ഇനിഷ്യലി മിസ്സസ് വാട്സൺ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് her concerns. അവളുടെ കൺസേൺസ് ആയിട്ടാണല്ലോ അവർ വന്നത്. സോ മിസ്സസ് വാട്സൺ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് her concerns regarding her uncontrolled glucose level. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെടുത്തു, ഇനീഷ്യൽ ഡേറ്റ് എടുത്തു. കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹെർ അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ആയിട്ടാണ് അവരെന്തായത്, പ്രസൻറ്റഡ് ആയത്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രസൻറ്റഡ് സിനേറിയോ. പ്രസൻറ്റഡ് എന്താവില്ല, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വാസ് പ്രസൻറ്റഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി മിസ്സസ് വാട്സൺ പ്രസൻറ്റഡ് with concerns regarding her uncontrolled glucose level. She is present alla, Mrs. Watson presented with concerns, with the concerned about alla, Soumya, Mrs. Watson presented with on my initial visit. On my initial visit വരുവോ, on my എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് എന്നല്ലേ, നമ്മളെ നേഴ്സ് അല്ലേ എഴുതുന്നേ. ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മനു. ഇനീഷ്യലി മിസ്സസ് വാട്സൺ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹർ അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. ആൻഡ് ഹർ മൈ ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹോം വിസിറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം, ആൻഡ് ഹർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ വാസ് വിതിൻ ദ റേഞ്ച്. ആൻഡ് ഹർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ വാസ് വിതിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 6 to 18. അവർ ഒരു കൺസേണുമായിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഹർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ വാസ് വിതിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 6 to 18. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഷീ റെഗുലർലി മോണിറ്റർ BP അറ്റ് ഹോം. ആൻഡ് ഹർ ലാസ്റ്റ് ഐ ചെക്ക് വാസ് ഓൾസോ നോർമൽ. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പറയണം എന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു. അവർ കൺസേൺ ആയിട്ട് വന്നു വിത്ത് അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. ആൻഡ് ഹർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ വാസ് വിതിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 6 to 18. And she checks BP at home, and she checked BP at home, and her last eye check was normal. Moving on to the next part. ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ബിക്കോസ് അവരുടെ പെത്തോളജി ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ്, ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ അതിനെ ക്ലബ് ചെയ്യാം. ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ്, on subsequent visits. Put a comma. Her pathology report revealed high range of HbA1c. On subsequent days, her pathology report revealed high range of HbA1c with 10%. Therefore, her medication dosage was increased, or her medication dosage was changed from 500 mg to 750 mg. Okay, along with atorvastatin and glipizide. So you can mention all these things. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, പ്രസൻറ്റഡ് ആയി വിത്ത് ഹർ കൺസേൺ. ആൻഡ് ഹർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വാസ് വിതിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 6 to 18. ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഹർ പെത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് റിവീൽഡ് അൺകൺട്രോൾ ഓർ എലിവേറ്റഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ പറയാം. റിവീൽ അൺകൺട്രോൾ ലെവൽ അല്ല, അൺകൺട്രോൾ റിവീൽ her pathology report revealed HbA1c of 10% പറയാം. Therefore, her medication was changed from 500 mg to 750 mg. Dosage എല്ലാം നമ്മൾ പറയണം. Followed by, along with atorvastatin and glipizide. ആ രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. And on the next visit or subsequently,
her home BP and sugar level has been improved and her BP was in range. But on 7th March 2022, and her pathology report revealed this value also we can mention. ഈ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. her pathology report revealed എന്ന് പറയാം. And on 7th March 2022, what happened? Her pathology report was reviewed and her fasting sugar level was in 16 plus range and her other blood sugar was within the range of 7 to 18. Alright? So, we will directly going to the discharge plan. Discharge plan, we only need to go for further management. Therefore, it would be appreciated if you could provide further management for Mrs. Watson to bring her sugar level under control. Yes, exactly. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കറണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഡോസ് ചേഞ്ച് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ അത് പറയാഞ്ഞത്. I hope it is clear. And straight away we have to go for the discharge plan. It would be appreciated if you could provide further management or further treatment for Mrs. Watson. That's the only thing, sentence will be there in the introduction discharge plan. And we can conclude the letter by mentioning, please contact me for further information. മോണിറ്ററിംഗ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സൗമ്യ. മോണിറ്ററിംഗ് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകെ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? റെഫർ ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോർ ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷുഗർ ലെവൽ. So it would be appreciated if you could provide further treatment. Introductional further management പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് it would be appreciated if you could provide further treatment for Mrs. Watson. And the next part is concluding line. In discharge plan കഴിഞ്ഞിട്ട് DP കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് വരണം? Conclusion. Conclusion is it would be appreciated. Conclusion is please contact me for further information. And then ending clause. Ending clause will be yours sincerely. Yours sincerely. We will be using yours sincerely because the name of the reader is provided. And the designation of the writer will be nurse. As nothing is provided in specific ആയിട്ടൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? nurse എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. As you feel appropriate to Mrs. C.S. Sharon, that is also fine. Okay? So, introduction പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു. Patient is retiree and married and she has had type 2 diabetic since 2002 and she is on medications എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. യുവേഴ്സിന് അപ്പോസ്ട്രഫി ഇല്ല സൗമ്യ. And Y should be in capital letter, S should be in small letter. അപ്പോൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ തുടങ്ങി? ഇല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. അത് ഓക്കെയാണ് ചിഞ്ചു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. We'll start with the history. Patient in the karyam parnu. Patient is married and is a retired clerical worker. Then we mentioned about her medical history. She has had type 2 diabetes since 2002 and takes medication. എന്ന് പറയാം. Then she has a strong family history of type 2 diabetes. അത് പറഞ്ഞു. Then we mentioned about she is allergic to penicillin. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ബൈ മെൻഷനിങ് ഓൾ ദ ഹിസ്റ്ററി. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. അവിടെ ടുഡേയ്സ് കംപ്ലയിൻറ്റ് തൊട്ട് പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് തൊട്ട് പറയാണ്. ഇനീഷ്യലി മിസ്സസ് വാട്സൺ പ്രസൻറ്റഡ് with the concern regarding her uncontrolled blood glucose level. And her blood glucose level was within the range of 6 to 18. And she checks BP at home and her last eye check was fine, was normal. The rest of the thing is not doesn't matter for us. And on subsequent days, her pathology report revealed elevated condition. Elevated aayittulla. Yes, hi everyone. Yes, thank you. Yeah. So her pathology report revealed elevated level of HbA1c or elevated level of GFR. അത് നമുക്ക് പറയാം.
Yes, or her pathology report revealed deranged condition, deranged ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയാം. And therefore pathology report value abnormal ആയതുകൊണ്ട്, elevated ആയതുകൊണ്ട്, therefore her medication was changed from 500 mg to 750 mg, and atoversin and glipizide ആ medication with the dosage നമുക്ക് എന്ത് പറയാം was commenced for her എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. Then on subsequent days, her home BP was within the range and her sugars was improved, and her pathology report received the value, value nammalku parayam. And on 7th March 2022, her fasting sugar level was 16 plus 16 was higher, and her blood sugar was other blood sugar level was within 7 to 8 range. Adukonda discharge plan, it would be appreciated if you could provide further treatment for Mrs. Watson. If you have any queries, do not hesitate to contact me. Yes, Binisha, that is fine. So do not hesitate to contact me in nammalekkalum higher ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് പറയണ്ട. Please contact me for further information. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആക്കാം. You are sincerely nurse എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി, കാരണം വേറെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒന്നും തരാത്ത കൊണ്ട്. And you are sincerely, S should be in small letter. കോമ ഇടാം എപ്പോൾ സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾ കോമ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. I hope it is clear. This is how we can conclude this letter. All right, everyone. So go through this. The recordings will be available in our YouTube and Facebook platform. So you people can refer back to the recording for if you have any conclusion, and try to analyze the letter and try to write it by yourself. That will give you more concept clarity. All right. So thank you so much, everyone. I hope this letter explanation help you people some way. So thank you so much, everyone, for your constant participation throughout the live session. So thank you everyone, and I wish you a very best, and may you all crack your exam in this in this attempt itself. So thank you everyone. Thank you, and take care. Thank you.